The online people, please confirm me one more time. Shall we start? Am I audible? Clear అందరు వినిపిస్తుందా? Yes, Chandra. Yes, I can hear that. Yes, Chandra. Okay, we shall start. And before starting with this, let me tell you what are the Pega programs we are having in our training institute. Okay, so we'll be having two types of Pega programs. Okay, two types of Pega programs. One we are calling it as Pega regular program. So you are supposed to know before we starting all these things. Okay, one is like Pega regular program, and the other one we are calling it as Pega mastery program. Okay, and before this, so I request every one of you to take your mobile phones right away. Please take your mobile phones, online or offline. Please take your mobile phones. Okay, so this is our WhatsApp number. Okay, so where you will be generally getting messages from. So to this number, just drop a message now itself saying like, I joined today's demo. Okay, so just to drop a message, I joined a demo. Change, I'll wait now. So online people also, please take your mobile phones now itself. And e particular WhatsApp number key, just to drop a message, I joined a demo. Okay, you'll be getting recording and other documents from today. Chesnar online people? Yes, Chandra. Yeah. So requesting online and offline everyone who joined today, please drop a message now itself. నేను ఇక్కడ కదా వాట్సాప్లో నాకు ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తున్నట్టున్నారు. వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ విల్ కమ్ టు నో హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ వాళ్ళకి రికార్డింగ్స్ ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాం. డన్ రైట్ ఎవరు చేస్తారా ఆన్లైన్ పీపుల్? వాట్సాప్ మెసేజ్ వాట్సాప్లో ఇండివిజువల్ మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా మీకు నిన్న, సో దానికి మెసేజ్ పెట్టండి చాలు. ఓకే, why? Because you might be contacting us earlier, or maybe ఈ కాంటాక్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా. సో మేబీ ఈ నెంబర్ మీ దగ్గర సేవ్ చేసి ఉండొచ్చు, చేసి ఉండకపోవచ్చు. సో మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్, యూ డూ ఇట్ రైట్ అవే అండ్ సెండ్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. చేస్తున్నారు కదా. లెట్ us స్టార్ట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ డౌట్స్. అసలు పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు, పెగా మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు. సో మేబీ మీరు దేనికి ఎలిజిబుల్ అనేది మీకు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. Okay, so here we're having two types of programs, that is Pega regular program and Pega mastery program, and that too, in particular batch Telugu plus English kabatti. So we'll try to fix this and discuss. Okay, so two types of programs, that is Pega regular program. So in regular program lo, this is completely for Pega beginners. Maybe because Pega ante ento idea ledu anna point vallake. And this program is for purely advanced. ఓకే, ఆల్రెడీ పెగాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్ పెగాలో ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకుని మేబీ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ బ్రష్ చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్. సో నౌ యూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టుడే, అంతే కదా. టుడే వీఆర్ స్టార్టింగ్ అ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ విల్ కన్సిడర్ యూ దట్ యూ ఆర్ ఎ బిగినర్. సో పెగాలో ఏమి బేసిక్స్ తెలియదు అన్న పాయింట్ నుంచి టు ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ విల్ టేక్ యూ, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. When I say most advanced level, so we will be covering C and CSSA concepts to the complete extent. Okay, so includes cloud concepts, everything anamata. Okay, so most zero nunchi advanced level anni cover chestam. And e particular program will be having in both online plus offline mode. Okay, few days if you wanted to come online, few days if you wanted to join on offline, maybe in between if you wanted to swap also, no worries at all. Online offline run out of it. And in this particular program,
will be duration will be 4.5 months. Okay, 4.5 months అంటే in terms of hours count check చేస్తే it will be like 130 or 140 plus live hours. ఓకే 140 లైవ్ సెషన్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకే జనరల్గా 140 అవర్స్ అంటే క్లోజ్ టు 6 months దాకా పడుతుంది జనరల్లీ. బట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ హీర్ అండ్ దెన్ సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ 4.5 months. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. ఓకే అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాంలో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెషన్ ఆర్ this program will be running generally from Monday to Friday, sometimes Saturdays and Sundays. And our Saturdays and Sundays kuda maybe 1 week prior గానే అడ్వాన్స్ గా చెప్తాం సో దట్ అక్కడ మీకు 2 hours per day వరకు తీసుకుంటాం అనమాట. సో మండే టు ఫ్రైడే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 7 AM IST. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద టైం. ఓకేనా, ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 7 AM IST. అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇన్ బైలింగ్వల్, దట్ ఈస్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్. ఓకే సో అంటే ఏదో ప్యూర్ తెలుగులో ఉంటుందో ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుందని కాదు. సో 80-90% ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. మేబీ హీర్ అండ్ దెన్ మీకు టెక్నికల్ థింగ్స్ ఎక్కడైతే మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారన్న పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువగా కొంచెం తెలుగులో స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఆల్సో మేబీ మీరు ఫ్రీగా తెలుగులో కూడా అడగవచ్చు. ఓకే విల్ బి హ్యావింగ్ ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచెస్ రన్నింగ్ సెపరేట్లీ అండ్ బైలింగ్వల్ బ్యాచెస్ రన్నింగ్ సెపరేట్లీ. అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ అయితే బైలింగ్వల్స్. ఓకే and in this particular program you will be shared with live recording after every class. Okay, today's class complete అయిన తర్వాత మేబీ మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే సో రికార్డింగ్ షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే యుల్ బి షేర్డ్ విత్ రికార్డింగ్, క్లాస్ థియరీ డాక్యుమెంట్, క్లాస్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే సో టుడే సమ్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఏమైనా జరిగితే we'll take screenshot of each and everything and we'll share it to you on daily basis, which will be easy for practicing purpose. Okay, ఇనీషియల్గా మీరు ఏంటంటే కంప్లీట్ హోల్ 1 hour రికార్డింగ్ వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. మేబీ ఆఫ్టర్ 3 months or 4 months వెన్ యూ వాంటెడ్ టు క్విక్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్, వాచింగ్ ఆల్ ద రికార్డింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో అందుకని ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తాం, థియరీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇస్తాం. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ యూ విల్ బి షేర్డ్ విత్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ PDF mode. Okay, every topic with interview question and answers day 1 మీకు షేర్ అయిపోతాయి. Okay, and you will be shared with mock tests also. Every topic మీద ఒక 15 questions తో mock test రన్ అవుతూ ఉంటుంది. Once in 2 weeks you will be shared with, so mock tests కూడా రన్ అవుతాయి. Okay, and along with which you will be given like you will be taken for mock interviews once in 2 weeks. Okay, so today batch start అవుతుంది కదా, maybe after 2 weeks we'll take mock interview. And this mock interview will be 1-to-1. It's not like mass or group laga. It will be like 1-to-1. Every one of you కి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టైం ల్యాబ్స్ లాగా టైం షెడ్యూల్ వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీరు కాల్ చేసి మాక్ ఇంటర్వ్యూ లాగా తీసుకోవాలి. ఓకే 2 weeksకి వన్స్ ఇన్ 2 weeks 1-to-1 పర్సనల్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. Okay, and once in 2 weeks there will be project reviews also, or before this. So you will be given with daily assignments. Okay, you will be shared with the daily assignments. Every topic tarvata meeku assignment share chestu untam, so that you should practice it and submit that anamata. And you will be getting almost like 130 plus assignments of whole course mottam meeda. And you will be given with 4 real-time projects. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం వర్క్ చేసేదంతా మోస్ట్ రియల్ టైం మీద. అండ్ యుల్ బి షేర్ విత్ 4 projects, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1 project ఈజ్ వాట్ ఐ టేక్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ డిస్కషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి 4.5 months కోర్స్ పడుతుంది కదా, సో ఈ 4.5 monthsలో ఐ ట్రై టు కవర్ 1 project విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బ్యాంకింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో విల్ స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో. అసలు పెగా ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, అప్లికేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ అందులో స్క్రీన్ 1 ఎలా డిజైన్ చేయాలి, హౌ టు డీల్ విత్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ టేక్ కేర్ ఇన్ దిస్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్. And the second one is like insurance project, maybe third one is like healthcare project, and fourth one is nothing but daily assignments లాగానే అన్ని అసైన్మెంట్స్ కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ 2 projects, whatever it is, insurance project and healthcare project, you will be shared with video and document on day 1 itself.
అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్స్కి యు ఆర్ నాట్ గివెన్ విత్ ఎనీ సొల్యూషన్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో కంప్లీట్గా జీరో నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు నేనే మొత్తం ట్రైన్ చేస్తాను. బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అదర్ 2-3 థింగ్స్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో మీరు ఇవి ఎలా చేస్తున్నారు అనేది వన్స్ ఇన్ 2 weeks ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. Project review for remaining these 2 or 3 things for once in 2 weeks. That too 1-to-1. Personal 1-to-1 monitoring అయితే అవుతుంది. Okay. Fine. And recordings. Okay. So ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ కూడా షేర్ చేస్తామంటున్నాను కదా. సో దిస్ రికార్డింగ్ యాక్సెస్ విల్ బి లైక్ ఇన్ 1 year. 1 year. That too view access అంతే. You cannot download it. Okay, and remaining things like theory document, practical document, interview question and answers, whatever. So documents, it will be like lifetime for you. Okay, any kind of video or recording will be like 1 year only. Getting my point? Follow online, everyone? Everyone following, right? Yes, yes. And Yes, in yes. particular program, as I told you, CSA, CSSA concepts అన్ని కవర్ చేస్తామంటున్నాం కదా. సో I think you are already shared with our course content. ఎవరికైనా రాలేదా? ఆన్లైన్లో ఎవరికైనా కోర్స్ కంటెంట్ డాక్యుమెంట్ మేము షేర్ చేసింది రాకపోతే ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. సో ఈ కోర్స్ కంటెంట్ మీరు చెక్ చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ టు వాట్ డెప్త్ విల్ కవర్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలాంటి కోర్స్ కంటెంట్ మీకైతే జనరల్గా ఎవరు కవర్ చేయరు. సో ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ చెక్ చేసుకోండి, వేర్ ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ లేటెస్ట్ 24 వర్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. Okay, so latest 24 version ante, so it will be covered with the generative artificial intelligence, Gen AI antaru. Okay, and latest cloud concepts lo we're having like theme constellation. Okay, constellation UI. Okay, and we will be even making you understand some part of Gen AI related blueprints ivanni kuda. Okay, and along with this remaining content anta will be covering in 8.7 version of Pega. Okay, అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ మొత్తం వచ్చేది 2 versions లో. So one is like 8.7 version and the other one is like 24 version. So 24 version లోనే మొత్తం కవర్ చేయొచ్చు కదా అంటే, so this is like a cloud trial environment. So where you can access this for maximum up to 45 days only. సో 45 డేస్లో మనకి ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అవ్వదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఓల్డర్ వర్షన్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూవర్ వర్షన్. ఓకే, సో ఓల్డర్కి న్యూవర్కి హార్డ్లీ 10% ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ లైక్ కామన్ బిట్వీన్ దీస్ టు 90% కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయించి ఇక్కడ చేయిస్తాం, విచ్ విల్ బి లైఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ లైక్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ట్రయల్ వర్షన్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి చేయిస్తూ ఉంటాం. Okay, so we are covering everything related to CWSA, where you can manage minimum up to 4 years of genuine experience. So from today, next 4-5 months లో మీరు పెగా కోర్స్ మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే, then I'll guarantee that you can go up to minimum of 4 years of experience. సో మీకు కరెంట్ ఏదైనా నాన్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఆర్ ఆల్రెడీ వేరే సెక్టర్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నా, సో ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా పెగా మీద ఫోకస్ చేసుకునేంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ పర్సనలీ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ విత్ రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్. ఓకే, అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. సో ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ టాపిక్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో మేబీ కొంతమంది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తరోగా ఉన్నా దే విల్ బి ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ రీప్రొడ్యూసింగ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే, సో అండ్ సో టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ అడిగితే అది మీ మైండ్లో ఆన్సర్ తెలియచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ వెన్ యూర్ రీప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ కదా. సో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్, ఇవన్నీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్తో క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో దట్ మీకు ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కల్లా రియల్ ఇంటర్వ్యూకి ఫేస్ చేసే అంత కాన్సెప్ట్ వచ్చేలాగా హెల్ప్ చేయడానికి ప్లాన్ అంతా. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ పార్ట్ విల్ బి దేర్. And optionally, we will be helping you for certifications help also. Okay, so you know that you have to do Pega certifications. So ఏమేం certifications చేయాలి, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది మేబీ డెమోలో చెప్తాం. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి కవర్డ్, అండ్ certifications help also will be there.
Okay, so this is all about our Pega regular program. అండ్ ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేయగలిగితే మీకు మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్తో అవసరం కూడా ఉండదు. గెట్ మై పాయింట్? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సంథింగ్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ జీరో నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు మేమే ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. అసలు మీకు పెగాలో ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియదు, అసలు పెగానే తెలియదు అన్న పాయింట్ నుంచి మొత్తం అంతా జీరో నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు తీసుకెళ్తాం. మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్సో. చూసే ఉంటారు కదా యూట్యూబ్లో, మేబీ ఫస్ట్ డెమోస్ ఒక 10 క్లాసెస్ ఏవో పెడుతూ ఉంటాం. సో మీరు అవి చెక్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ 10 క్లాసెస్లో మీకు 1% డౌట్ కూడా రాకుండా, ఓకే, మీకు ఎక్కడ డౌట్స్ రావు, అవునా కదా, అంత క్లియర్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. సో అంటే దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఫర్ బిగినర్ మోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ ఆల్సో. అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ అంటే ఆల్రెడీ పెగాలో 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఈ కరికులం కొత్తగానే ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పెగాలో ఒక 4 ఇయర్స్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మీద యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎక్స్పోజర్ టు వర్క్ ఆన్. సో మీకు ఒక లిమిటెడ్ కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా మీకు అంతా బ్లైండ్ ఆర్ బ్లాక్ స్పాట్ లాగానే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ పెగలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ మచ్ గెటింగ్ అడ్వాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ ఒక 10 ఇయర్స్ జావాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక 10 ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్తో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. సో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ సో పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. సో వీళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఏదో బోర్ కొడుతుంది అన్నట్టు కాదు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లైక్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ హియర్. యుల్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ ఇన్ దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దేర్ విల్ నాట్ బి ట్రైనింగ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ లైక్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. సో పీపుల్ ఇందులో ఎన్రోల్ అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ ల్యాప్టాప్ స్టోర్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, సో దిస్ రన్స్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. దీనికి ఆన్లైన్ ఉండదు, ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. సో ఈ పీపుల్ షుడ్ గెట్ హియర్ విత్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో మీతోనే ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేయిస్తాం. అండ్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే, సో టుడేస్ క్లాస్ నేను చెప్పి రికార్డింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే నేను చెప్పింది మీరు రెప్లికేట్ చేస్తారు, ఎక్స్ట్రాగా అసైన్మెంట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు, అంతే కదా. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ లైక్ అన్ యూజర్ స్టోరీ లాగా ఉంటుంది. సో రియల్ టైంలో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి జాయిన్ అయిన తర్వాత, సో యువర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ గివ్ యూ యూజర్ స్టోరీస్, రైట్. సో ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీ వైజ్గా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం. టాపిక్ టు టాపిక్ ఏమేమి పాసిబుల్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయో అవన్నీ డిజైన్ చేసి అవి మీతో చేయించే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ రన్ మోస్ట్లీ ఆన్ సాటర్డేస్. అంటే సమ్ టైమ్స్ డైలీ బ్యాచెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. సో సమ్ టైమ్ మోస్ట్లీ సాటర్డేస్ బ్యాచ్, వీకెండ్ బ్యాచెస్ కూడా రన్ అవుతాయి. సో పీపుల్ who wanted to enroll for this batch, they have to check whether it's daily batch start అవుతుందో or Saturday batch run అవుతుందో అనేది. So according to that, they have to plan and come to our offline institute according to that. Okay, ఇదన్నమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా టార్గెట్ చేసింది, సో రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ నార్మల్గా బయట ఎక్కడైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్ ఆల్రెడీ పెగలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు బ్రష్అప్ కోసం ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు ఎనీ ఆఫ్ యూ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎన్రోల్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏంటంటే మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అవసరమే ఉండకూడదు. బట్ స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ యూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రీ. ఓకే, వెన్ ఐ సే ఇట్ ఫ్రీ, మేబీ ఈరోజు మీరు దీనిలోకి ఎన్రోల్ అయ్యి నాకు ఇది ఫ్రీగా కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ యుల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కంటెంట్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. సో చాలామంది ఇందులో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు కూడా, సపరేట్గా ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు కూడా, సో మేము అంతలాగా నేర్చుకోలేదు, ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుని వచ్చాము, ఇలా అనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో అందుకనే వీ వాంటెడ్ టు చెక్ ఫర్ సమ్ ఎలిజిబిలిటీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీఆర్ టేకింగ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ వన్స్ ఇన్ 2 weeks, రైట్. సో 2 weeksకి ఒకసారి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్తో చెక్ చేస్తాం మీరు బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకున్నారా లేదా అనేది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ పర్టికులర్ అసైన్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చాలా బేసిక్ అసైన్మెంట్స్, చాలా చాలా బేసిక్. ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటాయి అండ్ అసైన్మెంట్స్ అనేవి చాలా బేసిక్. అసైన్మెంట్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారా లేదా, అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా అది చెక్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి ఈ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లాగా ఇస్తాం. అండ్ యూ కెన్ అవైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో 2 ప్యారల్గా చేయొచ్చా అంటే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్.
ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీ 1 చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ బై దట్ టైమ్ ఆ కంటెంట్ ఇక్కడ కవర్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ యువర్ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ విల్ గెట్ దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. వేర్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 ఇయర్. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి 1 ఇయర్‌లో మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మేబీ 1 ఇయర్ కాదు తర్వాతైనా వస్తానన్నా కూడా నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సో ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రాంగ్‌గా నేర్చుకుంటున్నారు లేదా అంటే బేసిక్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఫైన్. అండ్ ఇప్పుడు మీలో చాలా మందికొచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, సో ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఇప్పుడు ఎన్రోల్ అవుతాము. సో దిస్ ఈస్ లైక్ రన్నింగ్ ఆన్‌లైన్ అండ్ ఆఫ్‌లైన్. మేబీ ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ డిఫరెంట్ లొకేషన్‌లో ఉంటాం. సో ఇది ఆఫ్‌లైనే కదా! మేము రాలేకపోవచ్చు కదా! మరి మాకేంటి అన్నట్టు అనుకుంటారు. సో యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్‌లైన్‌లో రన్ చేయటం అనేది పాసిబుల్ కాదు. వి ట్రైడ్ బట్ వి ఫెయిల్డ్. సో ఆన్‌లైన్‌లో చేయించడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్‌లోనే నో డౌట్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం స్ట్రెంత్ తక్కువే ఉంటుంది. సో పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్‌లోనే సో వి విల్ బి కవరింగ్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఎర్లియర్ మన ప్రోగ్రామ్ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 80 అవర్సే ఉండేది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 60 మోర్ అవర్స్ అవునా కదా! సో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ లైక్ 140 అవర్స్ కదా! సో ఇక్కడ కంటెంట్ ఇంతలాగా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందంటే, వాటెవర్ వి జనరల్లీ కవర్ ఇన్ పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా యూజర్ స్టోరీస్ ఆర్ క్లాస్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఫాలో అయితే మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీకు అవసరమే ఉండకూడదు. అది మన మేజర్ మోటో. ఎనీవే వి విల్ గివ్ యూ ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్‌గా యుటిలైజ్ చేసుకోగలిగితే దిస్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ లైక్ 4 ½ మంత్స్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా 4 మంత్స్ పడుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా 4 మంత్స్ పడుతుంది. సో మినిమమ్ 90 ఆర్ 100 అవర్స్ సెషన్స్ పడుతుంది దీనికి కూడా. 100 అవర్స్. ఓకే. సో సాటర్‌డేస్ అయితే ఎక్కువవుతుంది. డైలీ అయితే తక్కువవుతుందని కాదు. ఏదైనా. సో డైలీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినా 4 మంత్స్ దాకా పడుతుంది. అండ్ సాటర్‌డేస్ బ్యాచ్ అయినా 4 మంత్స్ అయినా పడుతుంది. ఏదైనా అవర్స్ కౌంట్ విల్ బి సేమ్. ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ 100 అవర్స్ దాకా వస్తుంది. ఓకే. ఫైన్. సో ఏదో సింపుల్‌గా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ పైపైన అన్నట్టు కాకుండా వెరీ డీటెయిల్ విల్ డిస్కస్ వేర్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఫ్రమ్ జీరో టు అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ మోడ్. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్‌లో సో జీరో నుంచి అంటే బిగినర్స్ నుంచి ఇంతే లెవెల్ వరకు రీచ్ అవుతూ ఉంటారు. సో టుడే ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ లైక్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. టుడే మనం స్టార్ట్ చేసే బ్యాచ్ ఏంటంటే పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్. సో వేర్ విల్ కన్సిడర్ యూ దట్ యూ ఆర్ ఎ బిగినర్. ఓకేనా? సో క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ? Yeah, I have a question, Chandra. చెప్పండి. Okay. ఇప్పుడు పెగాలో మీరు ఐ థింక్ జెన్ఏఐ అనేది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ ఉంది. వర్షన్ 24 లేటెస్ట్ వర్షన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారని చెప్పారు. ఓకే, వెల్. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఎక్కువ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఫర్ ఆఫ్టర్ 4.5 months. పెగాలో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనేది విత్ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి ఉంటుందా? ఐ థింక్ ఈజ్ ఉండవా? మై క్వశ్చన్. So today, not only Pega market, software industry is like affected with recession. Okay, so it's not like Pega down, it's not like Salesforce down. So due to some recession effect and financial crisis in Western market. Okay, so software industry and dull gaane undi. Okay, and that too fresher positions aithe almost zero. So for that, you are supposed to learn completely of 3 or 4 years of experience level. మీరు పెగా మొత్తం నేర్చుకొని మినిమం ఒక 4 ఇయర్స్ లాగా సబ్జెక్ట్ ఉండగలిగితే దెన్ ఛాన్సెస్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పెగా, ఏ టెక్నాలజీలోనూ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ పొజిషన్స్ అయితే లేవు. ఓకే. అండ్ ఓకే. టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ జనరల్‌గా. హైదరాబాద్‌లో అయినా ఎక్కడైనా మోస్ట్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో ఆ పర్టిక్యులర్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ వాట్ దే విల్ డూ యూస్. సో కన్సిడర్ బట్ ఇఫ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఏబీసీ స్టార్టప్ కంపెనీ అనుకోండి. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టార్టప్ కంపెనీ సో మేబీ సిటీ ఈస్ యువర్ క్లయింట్ అనుకోండి జనరల్‌గా. సో ఈ పర్టిక్యులర్ క్లయింట్ దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో దే వాంటెడ్ సంథింగ్ టు బి డిజైన్డ్ కదా! అండ్ ఈ సిటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే విల్ బి అసైనింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు సమ్ వెండర్ లైక్ టీసీఎస్. ఓకే. ఆర్ కాగ్నిజెంట్. ఇలా డిఫరెంట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ అలొకేట్ అవుతది. అండ్ ఇక్కడ సో టీసీఎస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఈ ప్రాసెస్‌లో ఏంటంటే ఆ క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు? అండ్
మేబీ జెన్యూనిటీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో గ్యాప్ ఎలా ఉంది, సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ డైరెక్ట్ వెండర్ ఆర్ మేబీ డైరెక్ట్ No. క్లయింట్ ఆర్ లెవెల్ 5 కంపెనీస్తో మీకు ఏంటంటే పాలసీ రిలేటెడ్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్, సో సిటీ నుంచి టీసీఎస్కి ఒక పొజిషన్ వచ్చింది కదా, అండ్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లిమిటెడ్ రేంజ్ అయితే అంటే షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ 6 months ఆర్ 1 year ఆర్ హార్డ్లీ 2 year ప్రాజెక్ట్ అయితే, సో టీసీఎస్ విల్ నాట్ హైర్ ఏ క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్లీ. సో మేబీ ఒక హైర్ చేసుకుని ఒక 1 year 2 years తర్వాత క్యాండిడేట్ని మళ్ళీ ఫైర్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ బ్యాడ్ నేమ్ కదా ఫర్ కంపెనీస్. ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి గివింగ్ ద సేమ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ వన్ మోర్ లో లెవెల్ కంపెనీ. సో ఏబీసీ అనే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ జాయినింగ్ దిస్ ఏబీసీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, సో యూ విల్ బి అసైన్డ్ టు టీసీఎస్ క్లయింట్, ఫ్రమ్ దేర్ విల్ బి అసైన్డ్ టు సో నో డౌట్ సిటీ క్లయింట్. అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వాళ్ళు చెక్ చేసేది ఏంటంటే సో అండ్ సో క్యాండిడేట్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అనేది. సో మేబీ ఇప్పుడు కన్సిడర్ రవి అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అండ్ హీఈస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 10 years ఆఫ్ కెరియర్ గ్యాప్. ఓకే, సో మేబీ సమ్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఏదో చేసి కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది అనుకో. ఆఫ్టర్ హీ లెర్నింగ్ పెగా స్ట్రాంగ్లీ ఒక 4 years లాగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఆర్ మినిమం ఒక 3 years లాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. సో వేర్ హీ కెన్ మేనేజ్ క్లయింట్ వర్క్ అనుకోండి. సో నో డౌట్ హీ కెనాట్ జాయిన్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ దిస్ కంపెనీ. ఇఫ్ హీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్ ది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ చెక్ చేసేది ఏంటంటే సో ఈ రవి అనే పర్సన్కి సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది. మేబీ ఈ రవి అనే పర్సన్ మేము మా క్లయింట్కి పుష్ చేస్తే ఆర్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్లయింట్కి పుష్ చేస్తే మేనేజ్ చేయగలుగుతారు లేదా ఒకటే చెక్ చేస్తారు ఈ ఏబీసీ కంపెనీ వాళ్ళు. సో ఈ ప్రాసెస్లో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, కెరియర్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇదంతా పట్టించుకోవాలి. No. వీళ్ళు మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో సో వాళ్ళ క్లయింట్కి షేర్ చేసేటప్పుడు దిస్ క్యాండిడేట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 4 years అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ టీసీఎస్ వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేది 4 years లాగానే. ఓకే, అంటే యూ ఆర్ లైక్ ఫ్రెషర్ టు దిస్ కంపెనీ బట్ యువర్ ప్రొఫైల్ విల్ నెవర్ బి ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ ఫ్రెషర్. అర్థమైందా? సో ఈ Yeah, yeah. లిసన్ But ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో మీరు జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు సో యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ లైక్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారంటే క్యాండిడేట్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా ఒకటే. సో ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవేమి చెక్ చేయరు. ఓకే, సో మేబీ 4 years లాగా బిహేవ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ అలా ప్రొఫైల్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ టాప్ కంపెనీ నుంచి ఈ రవి అనే పర్సన్ నేమ్తో మేబీ సమ్ 100% ఆఫ్ బిల్లింగ్ జనరేట్ అయితే ఏబీసీ కంపెనీ వాళ్ళు మేబీ వాళ్ళు 50% ఇస్తారు. అంటే మీకు ఫైనల్గా వచ్చేది 4 lakh 5 lakh ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. సో మీ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చే 1 crore ప్యాకేజ్ వస్తుంది మీకు, జనరల్గా మీకు తెలుసో లేదో. అండ్ అక్కడ మీ మిడ్ లెవెల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక 90% షేర్ తీసేసుకుంటారు అండ్ 10% మీకు ఏబీసీ వాళ్ళకి పే చేస్తారు. అండ్ అందులో మీకు ఒక 50% పే చేస్తారు. మీకు ఫ్రెషర్ కంపెనీలో స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో జాయిన్ అయితే మీకు వచ్చేది 4 lakh 5 lakh. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సమ్వేర్ లో ఇన్ దిస్ చైన్ ఇలా అనమాట. సో yeah. టార్గెట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ జాయినింగ్ ఇన్ సమ్ లో లెవెల్ కంపెనీస్ ఇనీషియల్గా. ఈ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకుంటే సో వాళ్ళు ఏం వర్రీ అవ్వకుండా సో సమ్వేర్ ఇలా మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్లో ఆర్ లో లెవెల్ కంపెనీస్లో జాయిన్ అయితే మీకు శాలరీస్ తక్కువ వస్తాయి, రిస్క్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక 1 year 2 years చేసి అప్పుడు మీరు స్విచ్ అయ్యి అలా జంప్ అవుతూ ఉంటారు. Okay. But I'm asking, I have experience 4+ years of experience other technology. Okay. Satish, can you call me at 10 o'clock? Yeah. Okay. So, ఎవ్రీ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతారు, ఎవ్రీ డే 1 hour ఇదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, మీరు పర్సనల్ కాల్ చేయండి. Okay. I will call you on. మీరు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, ఎన్రోల్ అవ్వరు. సో దట్స్ అప్ టు యూ, దట్స్ ఫైన్. బట్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ No. It's not in the same question. I will different of questions. I will ask you on at 10 o'clock. Okay. So we'll I will open call you. we'll open any question for other people, so not for you. Okay. Okay. I will call you after 10 o'clock. So remaining people clear under? Every one of you clear, right? Yes, sir. Okay. Hi, Chandra. So with this knowledge, yeah, please go ahead. So there are different types of Pega PRPC, Pega CDH. I'll come there. Okay, so let's start. I'll come there. So one doubt, this knowledge, yeah, tell me. ఈ ట్రైనింగ్ మొత్తం మీరే చెప్తారా? నేనే.
Completely. Okay, so completely Pega regular program and Pega mastery program and everything personal I'll take care. Okay, so in between వేరే వాళ్ళు వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అలాంటి ఏమి వరీ అవ్వద్దు. Okay, and whatever the number you are shared with, ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ కాల్ చేసినా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు మీ ఆల్సో. ఓకే, మీకు ఏమైనా పర్సనల్గా 1-to-1 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా డౌట్స్ వచ్చినా ఇఫ్ యూ ఆర్ రీచింగ్ టు మీ పర్సనల్లీ మీకు త్వరగా క్లారిఫై అవుతుంది అండ్ నేను చెప్పేది కూడా మీకు త్వరగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, గుడ్ టు స్టార్ట్. క్లియర్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యూ? Yes, Chandra. Sure. So let's start something about like Pega regular program. So here, before starting this, the very first question every one of you what you get is, what is Pega? అంతే కదా. సో అసలు పెగా అంటే ఏంటి? సో దానిలో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, మేబీ పెగాలో సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, మేబీ ఈరోజు మనం పెగా చూస్ చేసుకుంటే సో ఫర్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వీ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్, సో రెసెషన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఇలా మేబీ కెరియర్లో గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ like we'll try to address this in the same class itself. So the very first question here is, okay, so the very first question here is, what is Pega? So simple answer for this ఏంటంటే, so Pega is used for developing web applications. Okay, so Pega is used for developing web applications. First of all, what is web application? So generally you take Amazon. So if you wanted to do something in Amazon, ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో యూ విల్ బి ఓపెనింగ్ ఎనీ బ్రౌజర్, అంతేనా? యూ విల్ బి ఓపెనింగ్ ఎనీ బ్రౌజర్ అండ్ అక్కడ amazon.com అని హిట్ చేస్తారు. సో యూఎస్లో ఆర్ సమ్వేర్ అమెజాన్ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో యూ ఆర్ హిట్టింగ్ దట్ సర్వర్ వయా దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ రెస్పాన్స్, అంతే కదా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చే రెస్పాన్స్ మీకు యూఐ పేజెస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లోడ్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ సో అండ్ సో ప్రొడక్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ సో అండ్ సో సబ్మిట్ బటన్, మేబీ మీకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్స్ వస్తున్నాయి లేదా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ డిజైన్డ్. ఓకే, అండ్ జనరల్లీ టు డిజైన్ ఎనీ అప్లికేషన్, సో దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్. సపోజ్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే సో దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూఐ డిజైన్. So generally UI design will be developed in terms of HTML plus CSS and some kind of scripting. ఉండాలి. Okay, and scripting అంటే mostly you will be having JavaScript as the main framework. And on top of it, you are having like Angular today, React, Backbone, Node.js. Okay, likewise, we are having different scripting libraries on JavaScript. And every application will be having UI layer as well as backend layer as well as database layer. సో ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సమ్ యూఐ లోడ్ అవుతుంది కదా, అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సో అండ్ సో ప్రొడక్ట్, సో బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి మీకు సమ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, మేబీ పేమెంట్ పేజెస్ ఇవన్నీ. సో బ్యాక్ ఎండ్ మస్ట్ బి డెవలప్డ్, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్ జనరల్గా జావాతో డెవలప్ చేస్తారు, ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో పైథాన్, ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మేబీ .NET, ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో C# ఇలా అనమాట. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్, బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. నో డౌట్ ఇక్కడ DB క్వైరీస్ రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో టుడే మేబీ మీరు పెగాలో కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కాన్స్టలేషన్ అనే వర్డ్ వింటున్నారు. సో కాన్స్టలేషన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ సో డిజైనింగ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ విత్ సంథింగ్ లైక్ రియాక్ట్ కోడింగ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ వెర్షన్స్ వీ యూస్ టు డెవలప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ థీమ్ కాస్మోస్. ఇవి మీకు తెలియకపోయినా ఫర్న వదిలేసండి. Okay, so there will be like older way of Pega applications designing and latest way lo kuda unna. So older way lo entante we directly used like Java scripting and ikkada latest lo Constellation with React code and ikkada center out approaches ila chala untayi. Okay, slowly you'll come to know. So for now what I'm trying to say here is every application will have UI layer, backend layer and database layer.
And UI లో these three are like mandatory and these are optional. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్లో మేబీ జావా యూస్ చేసి బిల్డ్ చేయొచ్చు, పైథాన్, డాట్ నెట్ ఇదంతా కదా. ఓకే, బట్ విత్ పెగా ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిజైన్ ఎనీ అప్లికేషన్, సపోజ్ ఇప్పుడు ఏబిసి అని ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డిజైన్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలి, బట్ యూ నీడ్ నాట్ రైట్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఫర్ దాట్. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని పెగాతో బిల్డ్ చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఆటోమేట్ అయింది అండ్ డేటాబేస్ పార్ట్ కూడా ఆటోమేట్ అయింది. సో విత్ పెగా వీ కెన్ డిజైన్ వన్ కంప్లీట్ వెబ్ అప్లికేషన్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ coding related to UI part or backend part or database part. And today we are having front-end part completely automated with JavaScript and latest దానిలో React తో కూడా వచ్చింది. సో వర్షన్ 24లో React తో బిల్డ్ అయింది అనమాట. అలానే మీకు ఏమైనా రియాక్ట్ కోడ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ జావా స్క్రిప్టింగ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ ఆన్ జావా. అండ్ నో డౌట్ ఎవ్రీవేర్ డేటాబేస్ అనేది SQL క్వైరీస్. ఓకే, సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ HTML. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పెగా మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తారు కదా. సో అక్కడ మిమ్మల్ని ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే, ఇఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు డిజైన్ ఏ స్క్రీన్, ఓకే, అండ్ ఆ స్క్రీన్ని సబ్మిట్ చేస్తే కస్టమర్కి ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, హౌ టు డూ దిస్ అన్నట్టు అడుగుతారు. సో దీనికి మీరు ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ యాజ్ రెడీమేడ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ యాజ్ OOTB, ఐ యూజ్ దిస్ హియర్, ఐ కాల్ దిస్ హియర్. ఇలా మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ని యూజ్ చేయడం తెలియాలి, కానీ ఫిజికల్గా జావా కోడింగ్ ఆర్ HTML coding or SQL coding not at all required. Okay, so Pega is one automated tool where front-end part and back-end part and database part is like automated. No physical coding is required. And here Pega is completely automated on Java. Okay, it doesn't mean that you have to learn Java. వీళ్ళు చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే జావా కోడింగ్ చేయాలా లేదా అనేది. సో కోడింగ్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఎనీమోర్. సో పెగా ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. సపోజ్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మేబీ మీరు ఒక ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళారు అనుకోండి. ఓకే, ఫోటో స్టూడియోకి వచ్చారు అనుకోండి. మేబీ నేను అక్కడ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ. సో జనరలీ వాట్ ఐ డూ, ఐ యూజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఫోటోషాప్, రైట్? వి నో ఎవ్రీథింగ్. Okay, and using this particular Photoshop, what I'll do ante, I'll generate some images, and then I'll generate some videos, and I'll generate some kind of graphical design. So ante I am the user or I am the developer where I am developing my own project. సో ఒక మ్యారేజ్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను డిజైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పర్టికులర్ టూల్ కంప్లీట్ ఆటోమేట్ అయిందా లేదా? ఈ ఫోటోషాప్లో ఉన్న జావా కోడ్ కానీ ఆర్ HTML కోడ్ కానీ ఈ పర్సన్కి తెలియాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. So this is what I'm saying. So Pega is completely automated tool. అందులో front end part, back end part, database part, reporting part, deployment part, everything is included. You are a Pega developer where you will be using this Pega tool to generate new applications. Suppose ఇప్పుడు Amazon application design చేయాలనుకుంటే using this Pega you can develop everything. So maybe ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేసే సిటీ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ కి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటే యూ ఆర్ ఏ పెగా డెవలపర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ పెగా టూల్ జనరేట్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాజెక్ట్. సో అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీవేర్ ఫిజికల్ కోడింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ టూల్లో ఇంటర్నల్గా జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్కి డన్ అయింది. అండ్ టుడే క్లయింట్స్ ఏమంటున్నారంటే ఐ వాంట్ దిస్ అప్లికేషన్ టు బి డెవలప్డ్ విత్ రియాక్ట్ కూడా అంటున్నారు. దట్ ఈస్ వేర్ పెగా హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ లేటెస్ట్ థింగ్ కాల్డ్ కాన్స్టలేషన్ UI. ఓకేనా, అది యూజ్ చేసేనే చేస్తాం. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్ డెవలప్ అవుతుంది, రియాక్ట్ కోడింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, నథింగ్ మచ్. సో ఫైనలీ పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్ వేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్, బ్యాక్ ఎండ్ రిలేటెడ్ అండ్ డేటాబేస్ పార్ట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆటోమేటెడ్. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ లేటెస్ట్ థింగ్స్ కాల్డ్ HTML5. ఓకే, సో HTML5తో మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోయింది. అండ్
Front end will be done with something like drag and dropping. Front end design చేస్తాం కదా, simply drag and drop. And maybe on click of that, you have to add some backend Java things అన్నమాట. And Java code and ready-made ఉంటుంది. Now I'll show you one small thing. So you can see with something called send email notification. And then కనిపిస్తున్న name. So Pegalo, there is already a ready-made thing, which is with the name send email notification. And ఈ particular thing మనం expand చేసి check చేస్తే, you will be having lot of Java code. So can you see this here? You're having this as the Java code. So ఇప్పుడు నార్మల్గా మిమ్మల్ని ఒక ఈమెయిల్ కంపోజింగ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ట్రిగరింగ్ పార్ట్ డిజైన్ చేయమంటే ఇంత జావా కోడ్ రావాల్సి వస్తుంది. బట్ విత్ పెగా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మైట్ బి, మేబీ మీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ ఆర్ టు సెండ్ అన్ ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ టు స్టోర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్, వాట్ ఎవర్ అనుకోండి. సో ద రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. పెగాలో ఎవ్రీథింగ్ రెడీమేడ్. So you need not bother about what this Java code is. So Java code లోపల ఏముంది, you need not bother about. You should know that there is with a name called send email notification, where you can use it for sending an email. అర్థమైందా? Where you can use it for sending an email. Suppose interviews లో how to send an email అని అడుగుతారు. దానికి ఏం చెప్పాలి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఓఓటీబీ అనాలి. సో ఓఓటీబీ అనేది తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్, predefined Java code in Pega, which is with the name send email notification. I'll use that and I'll pass email ID as one parameter. Obviously, customer ki email trigger అవుతుంది ఇలాంటివి. సో ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని అడిగేటప్పుడు హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంట్ అనే దాని మీద ఫోకసింగ్ ఉంటుంది, కానీ హౌ టు రైట్ కోడింగ్ అనే దగ్గర ఇక్కడ బాధలు అవసరం లేదు. ఓకే, ఫైన్. సో ఫైనల్లీ పెగా ఇస్ లైక్ ఆటోమేటెడ్ పార్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారా అనుకోండి. Okay, consider. So today you joined some company like TCS. So consider today you joined one company like TCS. So initial ga maybe మీకు ఒక 1 week or 10 days ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అవడానికి టైం పడుతుంది కదా. ఇనిషియల్గా బెంచ్లో ఉంటారు. సో ఆ 10 డేస్లో ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ క్లయింట్స్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ మీకు అసైన్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయింది. అంటే మీరు వర్క్ చేయాల్సిన క్లయింట్ ఎవరికి? సిటీ ప్రాజెక్ట్ కదా. సో అంటే ఇక్కడ సిటీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అండ్ ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో టుడే మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ టు డిజైన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ అన్నారు అనుకుంది. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మీకు ఎలా ఇస్తారంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్ లాగా ఇస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ని స్మాల్ యూజర్ స్టోరీ లాగా డివైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఆ యూజర్ స్టోరీస్ని మనం యాజ్ అండ్ డెవలపర్ స్ప్రింట్ మెథడాలజీస్ యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో మేబీ టుడే ఆఫ్టర్ యూ జాయినింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే డిజైన్ ది స్క్రీన్. అంతే, ఒక పర్టికులర్ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని డిజైన్ చేసామంటారు. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రీన్ షాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ యూఐ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేస్తున్నారు కదా. స్క్రీన్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, సో ఈ మొత్తాన్ని మనం యూఐ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అర్థమైందా? యూఐ ఎలిమెంట్స్. యూఐ ఎలిమెంట్స్లో కూడా మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్. ఒక రియల్ యూజర్కి డిస్ప్లే చేస్తున్నామా లేదా, దిస్ ఇస్ లైక్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్ పార్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డేటా డిస్ప్లే. ఒక వీడియో ప్లే అవుతూ ఉండాలి, సో ఆ వీడియో మొత్తం మ్యూట్ లాగా ప్లే అవుతూ ఉండాలి, అండ్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ లూప్ అవుతూ ఉండాలి. ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ లైక్ క్యాప్చరింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ నేమ్, రైట్? అంటే దిస్ ఈజ్ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఈజ్ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఈజ్ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్, ఇలా. సో ఆఫ్టర్ యూ గాట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ యూఐ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్
అందులో హౌ మెనీ ఆర్ డేటా క్యాప్చరింగ్ అండ్ హౌ మెనీ ఆర్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్. సో ఈ బటన్ అనేది ఏంటి, ఒక డిస్ప్లే చేయటం అంతే. అదేమైనా వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుందా? సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో రిజిస్టర్ అవుతున్నారు అనుకోండి. అమెజాన్లో మీరు రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, మీకు వచ్చే పేజ్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా, ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇదే కదా ఉండేది. ఇక్కడ మీరు సంథింగ్ లైక్ రవి అని ఎంటర్ చేస్తారు. సో అంటే దిస్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంతేనా? ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది, బటన్లో మీ డేటా ఏమన్నా ఉంటుందా? నో. అది క్లిక్ చేస్తే మేబీ సంథింగ్ లైక్ డేటా అంతా బ్యాక్ ఎండ్కి ఫ్లో అవటము, సంథింగ్ ఏదో ఫర్దర్ థింగ్స్ జరుగుతాయి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్ ఎలిమెంట్స్. So you should know how to handle data capturing part and how to handle data display part. So working with data displaying part చాలా ఈజీ. సో ఒక ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయటమే అంతే. సో ఒక వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయటమే. అండ్ మేబీ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ దీనికి ఉన్న ఫర్దర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర నేను రవి అని ఎంటర్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫైనల్గా కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు, సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తాడు కదా. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత దిస్ రవి అనేది బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వాలా లేదా? అవునా కదా? సో కన్సిడర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 20 UI ఎలిమెంట్స్, మొత్తం ఇమేజెస్ వీడియోస్ అన్ని కలిపి 20 ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 10 ఈజ్ వాట్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ అనుకోండి. అంటే డేటాబేస్ టేబుల్లో సో ఓన్లీ 10 వాల్యూస్ స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుందా, ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్కి వీ విల్ బి క్యాప్చరింగ్ 10 వాల్యూస్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ నేమ్ యూ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఇట్ ఈస్ టు బి మెయింటైన్డ్ విత్ వన్ కాలమ్ ఇన్ టు అవర్ డేటాబేస్ టేబుల్. కరెక్టేనా కాదా? చెప్పండి ఆన్లైన్ పీపుల్, విల్ ఎవరీవన్ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? Yes, Yes. sir. Correct. So finally, what I'm saying is every data capturing element should be maintained with those many new columns into its table. Okay. So how to create a new column అనే దానికి మీరు మళ్ళీ ఏం వర్రీ అవ్వక్కర్లా. You need not open database physically. You need not open this table physically. You need not do anything like writing SQL query to insert a new record. So Pegalo, if you are simply right clicking on this and creating, process చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ఎనీ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్, డేటా క్యాప్చరింగ్ అంటే వయా టెక్స్ట్ బాక్స్ అవ్వచ్చు, వయా రేడియో బటన్ అవ్వచ్చు, మేబీ వయా క్యాలెండర్ కావచ్చు, వయా డ్రాప్ డౌన్ కావచ్చు, ఆర్ మేబీ వయా ఆటో కంప్లీట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్యాప్చరింగ్, నో డౌట్ ఇట్ మస్ట్ బి మెయింటైన్. సో how to create this one, how to get this mapped to one text box, and how to map this to a radio button. And radio buttons అంటే జనరల్గా సర్కిల్స్ లాగా చూస్తాం కదా, దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. అండ్ ఇలా డిస్ప్లే చేసేదాన్ని సెగ్మెంటెడ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. సో హౌ టు డిజైన్ దిస్ డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది లిటిల్ ఛాలెంజ్. అండ్ దట్ ఇది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో యూఐ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. మీకు ఇక్కడ HTML కోడింగ్ గురించి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ CSS స్టైలింగ్ పార్ట్ గురించి వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. అండ్ మేబీ ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, అప్లోడింగ్ అంటే ఏంటి, జనరల్గా ఒక పాపప్ లాగా వచ్చి సో మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు అంతే కదా. సో దానికి కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ కావాలి, ఆ స్క్రిప్టింగ్ రిలేటెడ్గా కూడా యూ నీ నాట్ వర్రీ. సో యూఐ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ ఇన్ Pega. And that too, designing this UI అనేది it's not that easy as what you are thinking today. Okay, so UI డెవలప్ చేయటం ఈజీయే, కానీ మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా ఇందులో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర @ అని ఎంటర్ చేస్తే కరెక్టా? ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర @123 అని ఎంటర్ చేయడం కరెక్టా? నో. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ స్పేసెస్, కరెక్టా? నో. సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా క్యాప్చరింగ్కి వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ టు బి టేకెన్ కేర్, అంతేనా? వ్యాలిడేషన్స్ కావాలి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ వ్యాలిడేషన్స్లో కూడా జనరల్లీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోండి, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాడు, ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడు, అండ్ సంథింగ్ లైక్ మొబైల్ నెంబర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ చంద్ర అని ఎంటర్ చేసాము అనుకోండి, కరెక్టే కదా? సో ఫార్మాట్ ఏమన్నా రాంగ్ ఉందా? నో, రైట్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. అండ్ ఇక్కడ సమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం, అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను చంద్ర @123 అని ఎంటర్ చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్.
అండ్ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ ఏబిసి అని ఆర్ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ కరెక్ట్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ లాగా వస్తాయి. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఇట్ యాజ్ ఏబిసి, మనకు వచ్చే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎలా ఉండాలి? ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ ఫార్మేట్ అన్నట్టు ఒక ఎర్రర్ రావాలి. ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గానే ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ అనే ఎర్రర్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటారా లేదా? సో హియర్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేది డేటాబేస్లో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎర్రర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తుంది డేటాబేస్తో పని లేదు, అసలే రాంగ్ ఫార్మాటా కాదనేది డేటాబేస్ వరకు హిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? No. అంటే ఇన్ బోత్ ద సినారియోస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ వ్యాలిడేషన్ మెసేజెస్, అంతేనా? ఎర్రర్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డేటాబేస్తో హిట్ అవ్వకుండా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ డేటాబేస్ యు ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్, అవునా కదా? సో ఈ ప్రాసెస్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ అంటారు. అండ్ దీన్ని క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీరు ఆ ప్రాస్పెక్ట్లో ఉండొద్దు. సో యూఐ డిజైన్ చేయటం కూడా లిటిల్ ఛాలెంజే, కష్టమే. బట్ కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ వే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం పెగా కాకుండా నార్మల్గా ఈ స్క్రీన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ కోడింగ్ మీరే చేయాలి, అవునా కదా? హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ మీరే రాయాలి, సిఎస్ఎస్ స్క్రిప్టింగ్ మీరే రాయాలి, కోడింగ్ రాయాలి, చాలా కష్టం అది. సో కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, పెగాతో బిల్డ్ చేయడం ఈజీ, బట్ it's not that easy. Okay, so here you have to take care of styling part, you have to take care of validation part, and you have to take care of the alignment part. Okay, ikkada meer observe chesthe this mobile number is occupying 40% space, and then so ఇది whole screen లో ఈ width అంతా 20% అనుకోండి, ఈ రిమైనింగ్ width అంతా 80% అయినా, అంటే ఈ width అంతా అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 40% కదా. సో హౌ టు మేక్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆక్యుపైయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 40%? అది కష్టం. అండ్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది 40% ఉందా? నో. సో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సైజ్, రైట్? సో అక్కడేదో మనం రీసైజ్ చేయడం అనే ఆప్షన్ కాదు. సో రీసైజ్ చేస్తే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక డెవలపర్ని అనుకోండి, ఫస్ట్ నేమ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. అండ్ మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది? ఇది 40% ఉంది కాబట్టి ఇలా కైండ్ ఆఫ్ ఇలా రీసైజింగ్ లాగా ఉంటే, ఓకే, ఇలా రీసైజింగ్ లాగా ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ డివైస్. ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ సో ల్యాప్టాప్లో కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలా లేదు? మీరు అమెజాన్ తీసుకోండి, మీరు ల్యాప్టాప్లో సెర్చ్ చేస్తారు, ఆ స్క్రీన్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదు? ఒక పెద్ద టెలివిజన్లో హిట్ చేస్తారు అనుకోండి, కరెక్ట్గా వస్తుందా? ఒక మొబైల్లో చెక్ చేసినా కరెక్ట్గానే వస్తుందా? మేబీ ఐప్యాడ్లో చెక్ చేసినా కరెక్ట్గానే వస్తుందా? అంటే వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ అలైన్డ్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్ డివైసెస్, కరెక్టేనా? సో దీన్ని మనం రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ఇట్? రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్, RWD అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ వీఆర్ డెవలపింగ్, అది పెగాతో బిల్డ్ చేయండి, .NETతో బిల్డ్ చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి రెస్పాన్సివ్ ఇన్ ఎవ్రీ డివైస్. ఓకే, సో అలా రెస్పాన్సివ్నెస్ కావాలనుకుంటే పర్సంటేజెస్ లాగా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ సైజ్ 28 ఇంచ్ అనుకోండి, అందులో 40% ఆక్యుపై అవ్వాలి. అదే వెబ్సైట్ మేబీ మీరు 108 ఇంచ్ బిగ్ టీవీలో చెక్ చేసి అందులో 40% రావాలి. సో హౌ టు మేక్ దిస్ అలైన్మెంట్స్ ప్రాపర్లీ అప్లికబుల్, హౌ టు మేక్ దిస్ స్టైల్స్ ఆర్ వాలిడేషన్స్, అండ్ హౌ టు లింక్ దిస్ UI పార్ట్ కనెక్టెడ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. సో ఇదంతా చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్, అర్థమైందా? సో పెగాలో we'll try to understand everything related to skin rule part, constellation UI part, theme cosmos UI part. So working with the data displaying elements, data capturing elements. Maybe ikkada mouse over cheste I wanted to show one smart tooltip, and start smart tooltip lo malli mouse over cheste incode ravatam. How to go for all this kind of UI design. So meeku ee concepts emi teliyakunda meer easy ga achieve cheyagalutaru. Okay, so we will be having 4 phases of training. మీకు కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చి ఉంటుంది, అందులో మీరు చెక్ చేస్తే 4 phases లాగా ఉంటాయి. సో ద వెరీ ఫస్ట్ ఫేజ్ విల్ బీ లైక్ UI డిస్కషన్స్. ఓకే, వెరీ ఫస్ట్ ఫేజ్. సో ఎవ్రీ ఫేజ్ జనరల్గా 1.5 months పడుతుంది. సో అలా డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 6 months దాకా పడుతుంది, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ టు 4.5 months బై టేకింగ్ సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్. సో ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 months. సో ఈ 1.5 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ మైట్ బి,
మేబీ మీరు ఇప్పుడు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఏదో ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అవుతారు. అక్కడ మీకు ఇచ్చే ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ టాస్క్ అయినా సో యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దట్. ఐ ఛాలెంజ్ దట్. Anything related to validation part or styling part or declarative part, whatever it is, you will be in a position to. సో ఫర్ దట్ మీకు ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా ఆర్ ప్రయర్ ఎలాంటి స్కిల్ అవసరం లేదు. మేబీ హెచ్టిఎంఎల్ అయినా నేర్చుకోవాలా ఆర్ జావా అయినా నేర్చుకోవాలా, దీనికి ముందు ఇంకేమైనా వచ్చి ఉండాలా అనుకుంటారు. సో పెగా ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎవ్రీథింగ్ రెడీగా ఉంది. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోగలిగితే చాలు. సో ఎక్స్ట్రా లెర్నింగ్ థింగ్స్ అనేది మీకు అవసరం లేదు. అండ్ దట్టు ఇంకేమన్నా పెగా వెబ్సైట్స్లో నుంచి ఎక్కడైనా నేర్చుకోవాలా ఇలాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ ఆర్ కంటెంట్ ఐ ప్రొవైడ్, అది మీరు బ్లైండ్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 200% యూ విల్ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ కరెక్ట్ డెస్టినేషన్. దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. ఓకే, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మీకు ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా కొత్తవి నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే సో యూ కెన్ రీచ్ మీ పర్సనల్లీ. ఓకే, మేబీ సమ్ పీపుల్ ఎలా అంటారంటే సో నేను పెగా ఫుల్గా నేర్చుకుంటాను, ప్యారలాగా నాకు బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఏం చేయాలి ఇలా అడిగేవాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకైతే ఎక్స్ట్రా పర్సనల్గా గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ పెగా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది నేర్చుకోండి. వీఆర్ మేకింగ్ యూ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ పెగా టూల్. ఓకే, సో మీరు సమ్ టైమ్స్ పిఆర్పిసి అనే వర్డ్ వింటారు, సిఎస్ అనే వర్డ్ వింటారు, బీపీఎం అనే వర్డ్ వింటారు, ఇవన్నీ రేపు కవర్ చేస్తాం. సో ఈ పెగా టూల్ మీరు కంప్లీట్గా మాస్టర్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ పెగా డెవలపర్ ఆపర్చునిటీస్, యూ కెన్ గో ఫర్ పెగా టెస్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్, మేబీ పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆపర్చునిటీస్, కొంతమంది పెగా సిడిహెచ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పెగా టూల్ మీద మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మోర్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఫేస్. డెవలప్మెంట్ మీరు చేయగలిగితే రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ లిటిల్ ఈజీ, అవి ఈజీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ యువర్ కరికులం ఈస్ డన్, మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ సంథింగ్ లైక్ స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్, సంథింగ్ లైక్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, సంథింగ్ లైక్ యూఐ స్పెషలిస్ట్ రోల్ అని ఉంటుంది కొన్ని, అండ్ సమ్టైమ్స్ లైక్ optimization projects, and sometimes like production projects and migration projects, whatever, any type of pega projects lo meer velletattu untam. So that is where we are making you to practice everything. Okay, so our training is formed for practicals. సో నార్మల్గా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఆర్ మీరు వేరే చోట జాయిన్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళు జనరల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ అంతగా చేయించట్లేదు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫోకస్ అంతా ప్రాక్టికల్స్ మీద రన్ అవుతుంది, అందుకే ఎక్కువ డ్యూరేషన్ టైం పడుతుంది. ఓకే, డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్యారంటీ అది. సో మీరు లెర్నింగ్ ఫేజ్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకపోతే తర్వాత మీరు అక్కడ సస్టైన్ అవ్వలేరు. సో కొంతమంది మేబీ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో 1 monthలో ట్రైనింగ్ అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది. సో చాలామంది మీలాగా త్వరగా జాబ్ క్రాక్ చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఏమంటారంటే 1 monthలో కంప్లీట్ నేర్చేసుకుంటాం, తర్వాత అక్కడ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకుంటాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. 1 month 4 years పాసిబుల్ మీరే చెప్పండి. 1 month మీరు నేర్చుకునేది అక్కడ రియల్గా 4 years నుంచి వర్క్ చేసే వాళ్ళతో మీరు కంప్లీట్ అవ్వగలుగుతారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4 monthsలో అయ్యేది కూడా 4 yearsలో కంప్లీట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ రేషియోనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? నో. ఓకే, సో లెర్నింగ్ ఫేజ్లో మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి, లేకపోతే సబ్జెక్ట్ రాకపోతే మీరు డిఫరెంట్ వేలో జాబ్లోకి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేస్తారు, అంటే బ్యాక్ డోర్స్ కానీ ప్రాక్సీస్ కానీ. సో ఈ బ్యాక్ డోర్ ప్రాక్సీస్ అనేవి మీకు టెంపరీగానే హెల్ప్ అవుతుంది. మేబీ జాయిన్ అయిన తర్వాత 1 month 2 monthsలో మీరు రియల్ పెయిన్ ఏంటో చూస్తారు. సో మీకు జాబ్ రిస్క్లో ఉంటుంది, మనీ వేస్ట్ అవుతుంది, కొత్తగా మీరే టెన్షన్స్ కొనుక్కుంటారు 3 lakhs 4 lakhs పెట్టి, అవునా కదా? సో అదంతా కాకుండా ఈ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 75% ఆఫ్ కోర్స్ వరకు మీరు ఎలాంటి సెకండ్ థాట్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ టేక్ డెసిషన్ టుడే. సో జాయిన్ అవ్వాలా అవ్వద్దా, మేబీ పెగా కరెక్టా కాదా, వాట్ ఎవర్, మీరు ఇనీషియల్గానే మొత్తం అంతా డెసిషన్ తీసుకోండి. సో ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకుని ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 75% కోర్స్ అయ్యేంత వరకు మీరు అదర్ థింగ్స్ మళ్ళీ ఆలోచించకూడదు, ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఆన్ పెగా మీద ఆలోచించాలి. పెగాలో నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాల్సిందే, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సిందే, ఇన్ని అసైన్మెంట్స్ చేయాల్సిందే, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఇచ్చాం, నెక్స్ట్ ఇంకా బాగా ఇవ్వాలి, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్తోనే ఉంటారు. అండ్ పర్సనల్గా నాకు కాల్ చేసి సార్ నేను ఈ టాపిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను, ఇంకొన్ని కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి, సో కొత్త చేయిస్తారా, ఆర్ మేబీ లైక్ స్క్రీన్ షేర్ తీసుకుని నాకు ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా సినారియోస్ ఇవ్వండి, ఇలా. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు రన్ బిహైండ్ ద సిస్టమ్. సో దట్ అలా ఒక 75% మీరు స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఆర్ దెన్ విల్ డిసైడ్ మేబీ మీరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలనేది.
సో ఫ్రెషర్గా వెళ్ళాలా ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్గా వెళ్ళాలా? మీరు సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే హైడ్ చేయక్కర్లేదు, అవునా కదా? సో స్ట్రైట్ అవే ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న ఈ 4 or 5 monthsకి మీరు చూపిద్దాం అనుకున్న 4 yearsకి బ్యాలెన్స్ అవుతుందా లేదా అనేది విల్ గైడ్ యూ. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దట్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి, రెజ్యూమేలో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, మేబీ కాన్స్టలేషన్ పార్ట్ ఎంతవరకు పెట్టాలి, జెన్ఏ పార్ట్ వరకు ఎంతవరకు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, సో మేబీ లైక్ యూఐ పార్ట్లో మీరు ఎంతవరకు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, అకార్డింగ్ టు దట్ పర్సనల్గా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయితే దెన్ యూ విల్ స్టాండ్ ఇన్ ద ప్రాపర్ డెస్టినేషన్. ఫర్ దట్ ఐల్ గైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ మోర్ క్లియర్లీ. Okay, fine. So today we just understood what Pega is. Just initial gaane discuss chesam. Tomorrow we'll understand what is like Pega BPM, what is PRPC, what is OOTB. Okay, and Pega lo meer join అయిన తర్వాత day 1 మీరు చేయాల్సినవి ఏంటివి. Okay, so what you have to talk to your manager, what you should not talk. కొన్ని అడగకూడదు మీరు managers. What you should do, what you should not do, and then how to create a first project and how to drag and drop all the things, and before that how to install Pega, everything. మీరు ఒక జీరో మైండ్ సెట్ తోనే కంటిన్యూ అవ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆన్సర్ స్లో. ఓకే, సో టుమారో ఆల్సో విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ పీపీటీ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టుమారో ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ద సేమ్ మీటింగ్ లింక్. అండ్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ సెల్లార్ నుంచి రావాలి, ఓకేనా? ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇదే టైంకి వచ్చేసాయండి. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ రిక్వెస్టింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్. సో I asked every one of you to drop a message on this number. Okay, so maybe class madhilo join అయిన వాళ్ళు, so please take your mobile phones right away and drop a message on this WhatsApp saying like I joined a demo. Please share recording. Okay, ఇలా మెసేజ్ పెట్టండి so that you'll be getting one theory document, recording and other things. So what is that, Prashant? Trying to ask something, right? Yes, sir. Yeah, tell So, me. is there any Gen AI topics covering? Sure. Generic. Is there any Gen AI? Yeah. So I told you, right? Madhula join ayara. So we are even planning to, we are covering Gen AI concepts and Constellation UI part also from latest version, 24 version. Okay. Okay. ఓకే, ఒకసారి మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి సో దట్ ఏంటంటే మీ కోర్స్ కంటెంట్ కూడా పంపిస్తాం, మీరు ఇంకా క్లియర్గా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Okay. సో ఆన్లైన్ పీపుల్ అందరూ మెసేజ్ డ్రాప్ చేశారా? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవ్రీ వన్ చేశారా? ఎవరైతే చేయలేదో yes, complete. you just drop it right away. మేబీ మీడియాలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ రైట్ అవే సో దట్ మీ రేపటి నుంచి మీకే వస్తాయి అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కింద కన్సిడర్ చేసి మీకే వస్తాయి రికార్డింగ్ ఇంకంతా. ఓకేనా? సో టుమారో ఆల్సో ఆఫ్టర్ అవర్ లైక్ డిస్కషన్ ఇస్తాం, మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఆన్సర్స్ ఉన్నా కూడా విల్ డిస్కస్. సో సర్టిఫికేషన్స్ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉండే ఉంటాయి, అండ్ మేబీ లైక్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇలా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ పర్సనల్. అండ్ మేబీ నాతో ఏమైనా పర్సనల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ 10 o'clock. Okay. Clear, right, everyone? Good to close, online people? Yes, sir. Sure. Thank you.